안녕하세요. 저는 자이 코리아에서 대표를 맡고 있는 이성현입니다. 오늘 와주신 분 감사드립니다. 멀티 스펙트럼 이미징 프리즘 기술 활용성에 대해서 저희 그 글로벌 프로덕트 매니저인 미하이 바키가 오늘 웨비나를 준비하였습니다. 단지 모든 슬라이드에 대해서는 한글로 다 제공을 하고 있고 저희 미하이 바키는 영어로 이 웨비나를 진행할 예정입니다. 여러분께 도움이 되고자 자막을 자동으로 캡션을 이용해서 달아놨으니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그럼 웨비나를 시작하도록 하겠습니다. Welcome. This is Mihaly, Product Manager at JAI. In this webinar, I will talk about multispectral imaging and the possibilities using prism technology. First, let's try to clarify what is hyperspectral and what is multispectral imaging. Hyperspectral imaging usually consists of many narrow wavebands, or wavebands with their own intensity values, and that will result in a lot of data having down to 0.1 nanometer resolution. Compared to that, multispectral imaging only consists of typically 2 to 15 wavebands. And all these wavebands, of course, have their own intensity values, but usually they are not really that narrow. It always depends on the application and the camera type, how wide a specific waveband is. But they are always discretely positioned, usually matching the requirement of a specific application. So how is JAI building these multispectral cameras? One of the most important parts of the camera is the prism. And this prism is consisting of multiple optical elements, all these elements with dye-grade coatings on their surfaces. These dye-grade coatings are thin film interference-based. And these thin film interference-based coatings are evaporated on the surfaces of the different glass materials, which are then glued together. And combining dye-grade coatings with total internal reflections, the light can be separated onto the different sensors. When you glue these different optical components together, all with dye-grade coatings on their surfaces, complete optical assembly will be called the prism. So as I mentioned, the main phenomenon is the beam splitting on the dye-grade coatings. And this beam splitting happens in an RGB camera on two surfaces. First, blue light is separated with the dye-grade coating, then it undergoes total internal reflection on the outer surface of the glass of the prism, and then it hits one sensor. And the same happens to the red waveband, and the green waveband will pass onto the third sensor. You can imagine a similar phenomenon is happening also on the RGB NIR and short-wave infrared cameras as well. And when we talk about multispectral imaging, we really cannot go by the color advantage. We really cannot miss the RGB color imaging. If you think about prism cameras, in the past, maybe 15-20 years ago, that was the standard, but then, of course, with the advances of Bayer filter-based color imaging, it has slightly disappeared from the consumer world. But in the industrial environments, it still has a lot of advantages, and thanks to its very sharp and very well-defined wavebands, very well-defined profiles, we can definitely call it spectral imaging. And these are the steep slopes in the middle that I mentioned. If you compare these slopes with a Bayer filter camera, and this on the right side is the spectral response of a Bayer filter camera, you will see that there is much less crosstalk on a prism-based camera. As you can see, the slopes of the different filters on the Bayer filter sensor, they are not as steep as they are on the prism-based camera. And that will result in much more crosstalk between the channel, and it will also have some other disadvantages that I will show you on the next slides. On the left side again you can see the schematic of a prism-based RGB camera. On the right side you can see the schematic of a Bayer filter sensor. If we look at how the light passes through the lens and passes through the camera,
we will quickly get to the advantages that the prism-based camera will offer. You can see that basically the light is not getting lost. The light is either passing through the surface or reflected and passing onto the blue, the red or the green sensor. While on a Bayer filter camera, all the light, which is, let's say, red colored and falling onto the green or blue filters, it will simply get lost. This is the effect you can also see on this below figure. So on the red filter, only the red light will pass through. So if you are shining white light on your camera, you will notice that the intensity levels, if the exposure time, if the aperture, if the gain are the same, of course, you will notice that the intensity levels are much lower on a Bayer filter camera. And that's basically leading you to the fact that if you would like to achieve the same sensitivity with a Bayer filter camera that you have with an RGB camera, you will have to boost your gain. The other disadvantage is that the color data is calculated for 2/3 of the pixel on every pixel basically. So let's just think about it. You have the green pixel here, but for that pixel you also have a blue and the red value when you look at your image. But those values are calculated based on interpolation based on the neighboring pixels. With a prism-based camera, that's not the case. The light is optically separated onto different sensors, so for each one of the pixels you will have true color data. And in the end, that will lead to much better sharpness values, much better real MTF values if you would measure the sharpness level of your system. So let's take a look at a real comparison. Here we combined images taken off different dyed leather fabric components. This is an application from the automotive industry where of course it's crucial that all the component colors are the same within a specific vehicle. And for that we used the delta E asterisk value to compare the different color values of these different leather parts. And what you see by the numbers, and if you look closely you can also somewhat see by the eye, that the differences between the colors on a prism-based camera, and that's on the left side is the Apex 3200T prism-based camera from JAI. So the values, the difference values are actually higher on the series CMOS camera. And what does that mean in practice? In practice that means that when you are trying to separate these different components on your production line, you will have an easier job. Or in other words, you will be able to have a more accurate sorting system because your camera measures the differences more accurately than the Bayer filter camera does. Another advantage is that in a prism-based camera, you obviously have multiple different sensors, and all these different sensors can be controlled individually. You can set the gain values, you can set the exposure values for all the channels individually. That will mean that basically you can have a shorter or a longer exposure time only for a specific waveband. Let's say if you have you are looking at a display, you are looking at a dashboard where your orange or where your green LEDs are much brighter than the blue LEDs, then still you can take a single frame, you can use different exposure times and have a very well exposed image in a single shot. That will of course lead to much faster examination of the specific component you are looking at. We also did some further measurements looking at a standard X-Rite color chart. So we used standard illumination, we used an Apex camera, it's a prism-based JAI camera, and we compared it with a Bayer filter-based standard single sensor camera using 5x5 debayering. So basically this color checker chart contains the different standard color values, and this is a calibrated chart basically, which is coming from the factory. And this chart is usually used to compare the color accuracies of different imaging devices. And for the measurements, we use the CIE LAB color system. And basically we took an image, same exposure settings, same aperture settings, completely the same environment, and we compared the color accuracy of the Apex and of a Bayer filter camera. And if you look at the results from a Bayer filter camera
we will see that 40% of the colors, those highlighted, are significantly out of match compared to the JAI의 LED standards. Looking at a similar image from the Apex camera, we will result in only 13% of the colors being out of match. So that clearly means that when you are using an Apex camera, especially when you calibrate your Apex camera before you put that on the production line or before you install it in your machine, you can achieve much better true color accuracies. You will have results that are comparable with a printed value, that are comparable with something that's displayed on the screen, so you can color match your whole system much more accurately using the prism camera. So let's take a look at some of the main applications. Let's take a look at how these prism advantages will give you real advantages in real applications. And let's start with display and LED inspections. So the Apex camera is quite commonly used for these type of inspections. One of the main reasons is, of course, all that I explained about the color accuracy that you can achieve with an Apex camera. Besides that, you can also convert your colors in the different color spaces in the camera. So your output will not necessarily be in RGB, but it can also be HSI, CIE, and so on color formats. You can also have your own color matrix. And using your own color matrix is actually the best way to calibrate each camera before you put them on the production line. Naturally, all optical components will have slight deviations. Also, sensors might have slight deviations when they come off a production line. But when you take a camera from us, you look at the color chart and you use the rather standard calibration methods to create your color matrix, you will be able to calibrate each camera on the camera level to have the best possible colors. And using all these methods, your system will have much better accuracy than what you would achieve with a Bayer-based camera. Another main application is PCB and MLCC inspection. So if you talk about PCB inspections, of course, one of the most important question is frame rates. And I haven't talked about interfaces and frame rates yet. But basically, you can achieve up to 106 frames per second with the 3.2 megapixel camera with a 10dB interface. And you can achieve 126 frames per second with a 1.6 megapixel PMCL camera. So PMCL in our words means a mini camera link connector with power over camera link capability. We also have USB versions available. Another advantage is that the output is true color data. You need no demosaicing. All the pixels will have true color values. And besides that, all those values will be accurate and will be much better separated than if you would compare it with a Bayer-based camera. If you look at an AOI application with some of the most well-known methods by using RGB lighting to shine on the components inserted on the PCB, you will have the image on the right. And if you use a prism-based camera, you will be able to much more accurately calculate the height. You will be able to much more accurately see all the different defects that might happen on the PCB. The next inspection I would like to mention is pharmaceutical inspections. I think no need to mention that it's really crucial that medication, pills and tablets, they are all the correct type, they are all the correct color. Especially if you look at a vial, it must be ensured that all the colors are not mistakable with any other colors. It must be ensured that the patients will take the right medications, and it must be ensured that no bag will be mixed up with different medication. And to have the most accurate and the fastest inspection method in a single device with even USB interface. So with the USB interface is of course the easiest way to install the camera in a tabletop machine. You will be able to do these inspections using an Apex camera. So I've talked a lot about color inspection, but let's take a look at what is behind the colors. Behind the colors on one end is ultraviolet light. So ultraviolet light is something
that we usually refer to as below 400 nanometers, starting from around 200 nanometers. In this webinar, I don't really talk about UV cameras, but we also have a few Go series cameras in our selection that can help you with that kind of imaging. But looking more to the other end, after the red waveband is NIR. So NIR is near infrared. Usually we refer to the waveband between 700 to 1000 nanometers as NIR. Going even further above that, it's something that is called shortwave infrared, and shortwave infrared is usually reaching up to 2500 nanometers. How does that relate to the available technology? So if you look at CMOS sensors are usually sensitive up to 1000 nanometers. So these are basically today's cheapest imaging devices. If you look at more complex materials, if you look at indium gallium arsenide, or if you look at quantum dots, with those you can go up to 2000 nanometers and even above. And I need to mention that CMOS can also be sensitive using the right production techniques in the UV range as well. So let's take a look at what are the most typical applications in the non-visible range. And one of the most important applications, and one of the applications where JAI is the most successful, is fruit sorting and fruit grading. So let's talk about these processes. So usually all the fruit that's harvested, that's gathered, that will pass through some kind of sorting machine. And these machines are not only sorting good or bad, these machines are not only sorting contamination or unwanted objects in the flow of fruits and vegetables, but these machines are also grading these fruits and vegetables into different classes. And again, you could have an inspection where you are looking for the very accurate color nuances using the apex, but you can also utilize the near infrared channel from a fusion camera, because there are many things that appear very similar in the visible world, but are very different in the near infrared range. Let's take a look at these examples. On the upper side of the screen, you see some contamination, some stones within coffee beans. It's really hard to spot on the color image, but it's really easy to spot on a near infrared image. And the same stands for these nuts. As I mentioned, you can also, let's say, connect these near infrared images with the RGB images, because the accuracy between the RGB and NIR channels are definitely below 1 pixel. So that means that whatever you are looking at on your RGB image, you are looking at the exact same thing on the NIR image. So you can imagine that if you combine all this knowledge, all this data, with some specific AI algorithms, you might be able to really sort your nuts, your vegetables, anything similar, not only based on RGB and separate NIR, but also a combination of those, because for a single pixel you have RGB and NIR, or RGB and 2 NIR channels. One of the other main advantages is that basically you have a single camera to combine RGB and NIR imaging. Of course, we know that there are other methods to achieve that. You can combine two separate cameras, one with a monochrome sensor, one with a Bayer filter sensor. You can use a beam splitter, and you can very accurately set up two cameras, but it's a very time-consuming method, and you need to be able to design all that, all the mechanics, all the adjustment possibilities, and you need to be able to set up each and every system one by one to have that accuracy. With our fusion camera, you just take the camera off the shelf and you have matching pixels, you have matching data for all sensors in your camera. Besides fresh fruit, we should not forget about processed foods either. We can talk about poultry inspection, we can talk about meat inspection, and we can talk about the inspection of the packaged goods as well. Again, for example, separating white fat from white other meat-like materials and bones and contamination might be very challenging for a single RGB camera. But
if you can combine that with Bayer-based, with a prism-based fusion solution, then you will be able to much more accurately define how much fat is on the meat you are inspecting, how much is good quality meat. You can also find blood much easier. Probably you can also find all kind of different contaminations, and all that done, of course, with high frame rates up to 106 frames per second, the 10 dB interface. And if we talk about packaging, so one of the advantages with an IR imaging is that basically you can see through printed plastic. So if you look at the bottom right part of the screen with the olives, you can see a transparent plastic packaging, but it has been printed on. And all this print is actually invisible in the NIR range. The other advantage is that water is absorbing light at around 950 nanometers and also at around 1450. But 1950 actually falls within the range of CMOS image sensors. So in our fusion camera, you can actually find spots on objects which have higher water content than the rest of the object. On this example, in the middle of the biscuit, we have a droplet of water, and as you can see, that droplet of water is basically absorbing light, so it will appear darker. Of course, this is a very obvious example, but you imagine that you can also connect this water value potentially to the ripeness of the fruit. You can connect this water value to the sugar content of the fruit maybe, or you can use a different waveband to find the actual sugar content, and so on and so on. You can imagine that the possibilities are nearly endless. Of course, the most important thing is that you need to know what kind of waveband you are looking for. I also have to add that quite often our multispectral cameras are combined with multispectral lighting. So if you want to have more than just RGB and 2 NIR wavebands, the best way is to have additional lights with different LEDs at different wavebands and fire them at separate times. And for that, of course, you have all the necessary general purpose inputs and outputs on the camera. So I talked about RGB prism, I talked about RGB plus near-infrared prism, but how far can we go? Basically, we have a customizable solution which is called the FlexEye. In the FlexEye series, we can actually add an additional bandpass filter on each of the sensors. That means, for example, if you are doing fluorescent imaging, or if you know exactly which narrow waveband you need, in this example it's around 850 to 860 nanometers, we can add a bandpass filter on the sensor and that waveband, and the camera will exactly match your requirements. Of course, you can achieve a similar thing by using specific LEDs as well, but if you have, for example, an outdoors applications, it might be challenging to just use LEDs because sunlight will be your main source of illumination. Exactly what wavebands we can achieve is actually defined by the prism that we use. So of course the prism does the first separation of light, and after the separation is done, on the remaining light we can apply those before mentioned bandpass filters. And we have multiple types of phase prisms. We have 2 sensor, 3 sensor, and also 4 sensor solutions in LightScan cameras. So on our webpage we also have a nice configurator where you can input exactly which waveband you would need, and that will reach us, and we will try to get back to you as soon as possible on the feasibility. One of the applications I would like to show here specifically is from the field of agriculture. As I mentioned before, if you are working outdoors and the sun is your natural light source, you cannot just use multiple LEDs to achieve imaging at different spectral bands. You will need to add bandpass filter on your sensors. In this specific case, our customer has defined, using hyperspectral technology, what waveband they will need. Basically, they use the hyperspectral camera in a laboratory environment to find at which wavelengths they can find the most valuable information to separate green fruits from green leaves. After that, we build the camera exactly matching their bandpass filter requirements. Also, if you look at the sample image, you can see that the camera can be easily mounted on a gimbal, because we have a great focus on making these cameras as robust as possible. For these customized FlexEye solutions, besides the outdoors applications,
One of the most interesting applications is fluorescent imaging, which is quite often found in medical devices. With fluorescent imaging, you are illuminating an object, a target, with a specific waveband, and that specific waveband will emit light at shifted wavelength. So that means that with fluorescent imaging, it's your object that is emitting at a specific wavelength. And then you will need to tune your bandpass filter. So basically, we will have to add a bandpass filter that matches the emittance wavelength of your object. And that's important because usually fluorescent emittance is not too strong. It means you don't have much light. And that means that you need to filter all the other light, all the ambient light, and you only the camera has to focus only on the specific emittance wavelength. And using our bandpass filters, using a fusion concept, you can basically combine an RGB image for a true color image, and you can use the near-infrared image with the specific bandpass filter, combine those two, and basically have a fusion image where you can have both RGB data and you can also have the fluorescent data. And if we look at, for example, operations, medical environments, medical applications, that is a much light feature. Thank you very much for your time today. I hope these examples help you imagine what are the possibilities using prism technology. And if you have further questions, please feel free to reach out to me directly or to my colleagues in Korea. 예, 앞서 저희 프로덕트 매니저의 웨비나 잘 보셨는지요? 잠깐 저희 회사를 좀 소개해 드리려고 하는데요. 그 전에 저희 매니저가 이제 영어 얘기하는 자동 캡션에서 필터 부분이 약간 이제 자동으로 나오다 보니까 PH라고 나왔는데 원래 F가 맞습니다. 그 부분 좀 양해를 부탁드리고요. 가급적이면은 저희 이제 프로덕트 매니저가 정확하게 전달을 해드리는 거를 이제 전달해보자 저희가 이제 특별히 번역을 안 한 부분은 좀 이해를 부탁드립니다. 예, 잠깐 회사 소개를 할게요. 저희 JAI라는 회사는 덴마크 회사고요. 이렇게 이제 일본과 미국의 공장을 두고 비전 산업을 이끌고 있는 회사입니다. 약 현재까지 100만 대 이상의 카메라를 공급하고 있고 매년 매출에 한 10% 이상을 투자하는 기업이고요. 현재 한 40개국 이상의 파트너들과 전 세계에서 활동을 하고 있고 저희의 가장 큰 장점은 전 세계 서포터들을 이제 교대 근무하면서 24시간 기술 지원을 계속 제공을 하고 있습니다. 저희 JAI의 역사는 1963년에 설립해서 1923년까지 올해 60주년을 맞이하는 전통 깊은 회사입니다. 1960년대 아날로그 카메라부터 CCD 카메라, 현재 이제 CMOS 카메라까지 워시비전 카메라의 산 역사를 유지해오고 있는 회사라고 봐주시면 좋을 것 같습니다. 지금 시장 내에서는 거의 가장 오래된 전통 있는 회사입니다. 그리고 저희는 앞서 말씀드렸다시피 덴마크에 이렇게 본사를 두고 있고요. 미국과 일본 공장을 두고 있고 유럽, 그 다음에 한국을 포함해서 이 아시아 전반에 걸쳐서 지사를 두고 있습니다. 그러면 이제 Q&A 시간을 가져볼 건데요. 혹시 질문 있으시면 질문 받고 웨비나를 이제 서서히 마무리하는 걸로 그렇게 하겠습니다. 채팅창에 한번 질문이 있는지를 한번 볼게요. 문태진 님이 질문을 주셨네요. 한번 읽어볼게요. 현재 국내 스마트 팜에는 어떤 프리즘 기술이 가장 적합한지요? 타국이나 한국을 비교해 본다면 어떤 차이점이 있는지 궁금하고 보통 IoT 단말기들을 이용해서 스마트팜에 적용되어 있는 경우가 많은데 IoT 단말의 렌즈를 이용해 어느 정도 각도 범위까지 상태를 모니터링 가능한지 궁금합니다. 라고 질문 주셨습니다. 일단 제가 아는 바대로 이제 잠깐 설명을 드리면 일단 국내 스마트팜 쪽에서 요즘 이제 막 태동하고 있는 시장입니다. 그래서 뭐 프리즘뿐만 아니라
일반 카메라가 이제 적용되고 있고요. 식물의 이제 태생이라든가 어떻게 자라고 있는지 이런 것들을 모니터링하고 있는 지금 과제들이 지금 여러 분야에서 이제 시작이 되고 있고요. 국가 과제를 지금 진행하면서 실제로 이제 그 과일 소팅하는 쪽은 많이 적용이 돼 있고, 특히 이제 아까 그 미하이 설명에서 보셨다시피 이제 사과 같은 것들, 벌레 먹은 것들, 이런 것들을 구별할 때는 현재 그런 것들은 실제로도 많이 사용하고 있으니까 그런 부분을 좀 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 자세한 사항은 저희한테 나중에 이제 연락 주시면 또 자세하게 이제 답변을 드리겠습니다. 시간 관계상 다음 질문을 한번 볼게요. 방금 전에 이희공님이 질문을 주셨습니다. RGB 센서로 동시에 다른 조명 각도에서 동시에 모노 영상들을 얻을 수 있는 건가요? 결국은 이제 RGB와 흑백 그 영상을 같이 얻고 싶으신 건데, 앞서 설명드렸던 저희 이제 에이펙스 카메라 말고 퓨전 카메라가 있습니다. 퓨전 카메라는 이제 NIR 영상과 RGB 영상을 같이 얻을 수가 있거든요. 요것들은 이제 저희가 인스턴스를 이제 두 개를 동시에 띄울 수가 있습니다. 저희가 이버스 프로그램을 쓰는데요. 동시에 띄울 수도 있고, 이 동시에 띄운 것들을 커스터마이징 소프트웨어를 해서 동시에 RGB와 모노 영상들을 같이 보실 수가 있다고 보시면 될 것 같습니다. 그럼 다음 질문 한번 볼게요. 이희공님이 또 질문을 주셨네요. SWIR 파장 때는 소니 센서를 사용하는 건가요? 저희가 지금 SWIR 카메라가 두 종류가 있어요. 웨이브 시리즈라고 해서요. WA1000D라는 모델이 있고, 그 다음에 SW4010Q라는 모델이 있습니다. 요 센서들은, 잠시만요. 센서가 소니? 아니요, 소니 센서는 센서는 소니 센서가 아닌 걸로 알고 있고요. 정확히 이제 그 센서 회사는 요 웨비나 이후에 정확히 알려드리고요. 어쨌든 그 소니 센서는 아니지만 충분히 요런 것들 시장에서 가장 많이 쓰고 있는 센서를 쓰기 때문에 하시는 건 좋을 것 같습니다. 다음 질문 한번 받아볼게요. 배의 희정님이 질문 주셨습니다. 프리즘 카메라는 가시광 영역과 NIR 영역을 센싱하는 것으로 보면 되는지요? 프리즘 카메라의 경우 이동형과 고정형의 경우 어떻게 사용되고 있는지요? 일단은 앞서 설명드렸던 에이펙스 카메라와 퓨전 카메라가 있는데, 지금 베이정님이 질문하신 거는 퓨전 카메라에 해당됩니다. 퓨전 카메라는 프리즘을 이용해서 또한 센서를 2개짜리가 있고 3개짜리가 있어요. 3개짜리를 예를 들어 볼게요. 프리즘에 저희가 이제 센서가 3가 있는 거는 2개는 NIR 영역을 2개로 세분화한 센서가 있고요. 그 다음 RGB를 보는 센서가 있습니다. 이 센싱이 각각적으로 유기적으로 따로 보는 거기 때문에 지금 그렇게 보면 된다라고 보시면 될 것 같고, 그 다음 프리즘 카메라의 경우 이동형, 고정형, 요 부분은 제가 어떤 질문인지는 정확히 모르겠으니까 요거 웨비나 끝난 다음에 다시 한번 답변을 드리겠습니다. 그 다음 질문 한번 볼게요. 서원주님, 호기심 및 트렌드 이해 차원에서 보고 있는데요. 멀티 스펙트럼 이미지란 어떤 것인지, 그리고 업무에 활용되는 것인지 궁금합니다. 일단 멀티 스펙트럼이라는 건 뭐냐면, 쉽게 말하면 우리 사람이 보는 부분은 RGB라고 그래서 가시광 영역 때만 봅니다. 근데 이제 멀티 스펙트럼이라는 건 우리가 볼 수 있는 영역도 있겠지만 우리가 볼 수 없는 자외선 영역, UV 영역, 200나노미터에서 400나노미터 영역이 있고요. 그 다음 NIR 영역, 붉은색 적외선 쪽이죠. 그래서 700나노에서 한 1000나노미터의 NIR 영역이 또 있고요. 그 NIR 영역을 넘어가면 이제 숏 웨이브 IR이라는 영역이 있습니다. 이 부분은 1000나노미터에서 2500나노미터까지가 있고요. 이런 우리가 사람이 보는 가시광뿐만 아니라 사람이 볼 수 없는 여러 영역대 스펙트럼 부분을 다 볼 수 있는 카메라라고 보시면 될 것 같고, 그 활용도에 맞춰서 업무에 활용하시면 될 것 같습니다. 그 다음 또 질문, 220님 질문 받아볼게요. 조명 각도란 멀티 조명으로 고각과 저각 영상을 구분하는 걸 의미합니다. 브라이트, 아까 거기에 대한 추가 질문이신 것 같아요. 브라이트 필드와 다크 필드의 조명을 말씀하시는 거죠? 그럼 아까 질문했던 부분을 좀 다시 볼게요.
조명 각도에서 동시에 모노 영상들을 예. 조명 각도 이제 이해했고요. 그 부분에서 동시에 이미지 얻을 수 있는 거 맞습니다. 예, 그 자세한 내용 또 말씀드릴게요. 최대 4채널까지 프리즘이 지원하는 건가요? 프리즘은 4채널이라고 볼 수는 없고요. 센서가 3개까지만 지원이 됩니다. 그래서 3채널이라고 보시면 될 것 같고요. 자, 박성균 님이 질문 주셨습니다. 멀티 스펙트럼 이미징을 사용하면 빛의 난반사 문제를 해결할 수 있나요? 필름으로 포장된 제품의 내부를 일반 조명 사용 시 보다 더 잘 볼 수 있는지 궁금합니다. 이 박성균님의 질문은 멀티 스펙트럼이라기보다는 저희가 카메라 중에 폴라라이제이션, 즉 편광을 볼 수 있는 카메라가 있어요. 우리가 이제 낚시나 뭐 아웃도어 활동을 할 때 선글라스 그 편광 선글라스 같은 걸 쓸 때가 있습니다. 이럴 때 왜 이런 편광 선글라스를 끼냐면 뭐 예를 들면 한강에 있다 그러면 한강에 이제 햇빛에 비춰서 뭐 반짝반짝 빛나는 그런 부분들이 있지 않습니까? 이런 부분들은 이제 그 편광 선글라스를 끼면 그렇게 빛나지 않게 잘 볼 수가 있어요. 그런 것처럼 저희 카메라에 편광 카메라가 따로 있습니다. 그 카메라를 쓰면 박성균 씨가 질문하신 부분들은 어느 정도 해결이 될 거라고 생각이 됩니다. 220님 다시 설명 주셨어요. 조명 색상을 파랑, 빨강, 녹색을 각도별로 각도별로 가능할 것 같고요. 지금 현재 조금 더 자세하게 설명을 드려야 될 것 같은데 요건 시간 관계상 220님은 이거 이후에 한번 전화를 주십시오. 자세하게 설명을 드리겠습니다. 자, 다음 질문 좀 밑에 쪽으로 한번 가볼게요. 제 13분 전에 주신 박성균님 질문이 있습니다. 필름 등 포장이 되어 있어 내용물이 선명하게 보이지 않는 경우에도 불량 검사를 할 수 있는지 궁금합니다. 예, 방금 설명드렸던 답변 같고요. 그 다음에 질문을 또 다시 한번 찾아보겠습니다. 문태진 님이 22분 전에 주신 질문이에요. 혹시 중요 지역의 감시 카메라 주요 공정 작업의 실시간 상태를 모니터링 시 프리즘 기관과 베이어 모자이크 방식 적용 시 장단점은 어떤 점들이 있는지 궁금합니다. 예를 들어 중요 지적 출입에는 프리즘 기반이 특성이나 이게 좀 약간 오타가 있어서요. 특성이나 전체 윤곽 특징을 섬세히 찍어서 정확히 살려낼 수 있다거나 베이어 모자이크 방식은 제조나 특정 영역에서 다양한 평면이나 구체 모양의 제품을 대체적인 색상과 표현력으로 제품 검사 시 활용성이 더 높고 섬세한 부분은 다른 렌즈나 프리즘 기반을 사용하는 게 유리한지 궁금합니다. 일단은 아까 미하이 우리 그 글로벌 프로젝트 매니저가 설명드렸던 거에 기반해서 설명을 드리면 프리즘과 베이어 방식의 차이의 가장 큰 차이를 말씀을 드리면 일단은 프리즘 같은 경우 빛의 로스를 상당히 줄일 수가 있습니다. RGB의 모든 센서 3개를 달고 있기 때문에 베이어 방식은 아까 설명드렸다시피 인터폴레이션 방식이에요. 그러니까 내삽 방식이기 때문에 보감법을 이용하기 때문에 어느 정도 RGB 이 경계에 있는 색상들은 약간 그 뭉개지는 그런 느낌이 있어요. 근데 프리즘 기반을 쓰면 조금 더 샤프하게 뭐 100% 트루 컬러를 할 수 있다라고 말씀을 못 드리겠지만 아까 그 슬라이드에서 봤을 때 베이어 같은 경우는 40몇 %의 그 불일치를 보실 수 있었고 저희 그 프리즘 카메라는 13% 정도의 불일치를 볼 수가 있었습니다. 그래서 거의 87% 이상은 트루 컬러를 구현한다는 데서 가장 큰 특징을 가신다고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이질적인 공장에서 하나의 제품을 만들 때 예를 들면 자동차 공장에 사이드 미러를 한 공장에서는 만들고 한 공장에서는 차의 바디를 만든다 그러면 이 색상이 똑같기 때문에 원격지에서 이거를 구별할 수는 없는 거죠. 그래서 이런 프리즘 카메라를 이용해서 우리가 라이브러리를 넣었을 때
정확히 같은 색인지 아닌지 구별할 수 있다는 게 가장 큰 특징이라고 볼 수 있습니다. 그렇게 이해하시면 좋을 것 같아요. 다음 질문 한번 좀 볼게요. 베이정님이 방금 전에 질문하신 거예요. 프리즘 카메라로 과일 껍질 속 부패 여부와 정도 확인이 가능하다고 하였는데 과일을 투과하는 깊이는 어느 정도인지 확인이 가능한지 궁금합니다. 쉽게 말씀드리면 뭐 아주 두꺼운 껍질을 투과한다라고 보실 수는 없을 것 같아요. 사과 같은 경우는 아시다시피 껍질이 상당히 얇죠. 이렇게 얇은 정도의 껍질을 어느 정도 안에가 멍이 들었는지 멍이 안 들었는지 그 정도를 확인할 수 있다라고 보시면 될 것 같습니다. 이 카메라가 SWR 카메라라든가 NIR 카메라가 엑스레이 카메라는 아닌 거죠. 그러니까 이제 요 부분에서 뒷면에서의 우리가 이제 그 멍든 부분을 어느 정도 간접적으로 본다고 보시면 좋을 것 같습니다. 그 다음에 20님이 질문 주셨어요. 프리즘을 통과하면서 센서에 입사하는 빛의 수강량이 얼마나 줄어드나요? 아까 뭐 설명드렸다시피 프리즘 카메라와 베이어 카메라가 있는데 베이어 카메라는 기본적으로 그 빛의 로스가 강합니다. 근데 프리즘은 오히려 지금 질문 주신 거야 반대로 빛의 로스가 거의 없다라고 보시면 될 것 같고요. 그래서 여러 가지 장점이 있다라는 거를 설명드리고 싶습니다. 시간 관계상 그 질문이 뭐 더 있으신지는 모르겠는데 이따 그러면 하나 정도만 더 보고 마치도록 하겠습니다. 예, 질문이 없으신 것 같으니까 정리를 좀 하겠습니다. 오늘 참여해 주셔서 감사하고요. 참여해 주신 부분에서 저희가 지금 채팅창에 저희 이제 연락처라든가 뭐 이메일이라든가 전화번호가 나가는 걸로 제가 알고 있는데 더 필요하신 부분들이 있으면 얼마든지 이메일 주셔도 되고 전화 주셔도 되고 하시니까 그런 부분이 있으면 뭐 더 심도 있는 대화가 필요하다면 저희가 찾아가서 미팅을 하는 걸로 진행하겠습니다. 오늘 그 많은 시간, 긴 시간 참여해 주시고 적극적으로 해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다.